Jordan Petersons Regeln zu mehr Erfolg. Servus Erfolgsfreunde, heute sprechen wir über Jordan Peterson. Wer ist das denn? Dein Ernst, Kevin? Jordan Peterson ist eine Internetbekanntheit. Er ist ein kanadischer Psychologe und Sachbuchautor, der nach dem Hochladen seiner Vorträge internationale Bekanntheit erlangte. Sein Buch 12 Rules for Life ist ein internationaler Bestseller. Sag mir immer noch nichts. Ach Kevin, dir kann man gar nicht mehr helfen. Auf jeden Fall ist Jordan Peterson eine Wucht. Und was für eine. Aus diesem Grund enthüllen wir 7 seiner Erfolgsregeln in diesem Video. Und wenn dir Videos dieser Art gefallen, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ohne jetzt viel um den heißen Brei herumzureden, geht es jetzt direkt los mit dem Video. Nummer 1. Verfolg das, was dir wichtig ist. You write in the book, there is no faith and no courage and no sacrifice in doing what is expedient. What do you say to those viewers that don't pursue their dreams and are locked in their careers because they are too afraid to take risks and pursue something meaningful? Well, the first thing I would say is, well, you should be afraid of taking risks and pursuing something meaningful. But you should be more afraid of staying where you are if it's making you miserable. It's like the first thing you want to do is dispense with the idea that you get to have any permanent security outside of your ability to contend and adapt. It's the same issue with children. It's like you're paying a price by sitting there being miserable. And you might say, well, the devil I know is better than the one I don't. It's like, don't be so sure of that. The clock is ticking. Yeah, And if you're miserable in your job now and you change nothing, in 5 years you'll be much more miserable and you'll be a lot older. But isn't it a luxury to pursue what is meaningful? Our viewers have mortgages, they have children, they have payments and loans. It's a luxury to pursue because we lack the resources. Well, I don't remember now, I'm not talking about what makes you happy. It's a luxury to pursue what makes you happy. It's a moral obligation to pursue what you find meaningful. And that doesn't mean it's easy. It might require sacrifice. If you need to change your job too, let's say you have family and children and a mortgage, you have responsibilities. You've already picked up those responsibilities. You don't just get to walk away scot-free and say, well, I don't like my job, I quit. That's no strategy. But what you might have to do is you think, well, this job is killing my soul. All right, so what do I have to do about that? Well, I have to look for another job. Well, no one wants to hire me. It's like, okay, maybe you need to educate yourself more. Maybe you need to update your curriculum vitae, your resume. Maybe you need to overcome your fear of being interviewed. Maybe you need to sharpen your social skills. Like, you have to think about these things strategically. If you're going to switch careers, you have to do it like an intelligent, responsible person. That might take you a couple of years of effort to do properly. I've dealt with hundreds of people in my clinical and consulting practice, and we set a goal, we develop a vision, and work towards it, and things inevitably get better for people. So it's not a luxury, it's difficult. It's a moral responsibility, and it isn't happiness. It's not, the pursuit isn't for happiness. It's a moral responsibility to pursue what is meaningful. Absolutely. Yeah. Vielen Menschen geht es nicht gut. Sie fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut und wollen den Status quo eigentlich nicht weiter durchleben. Trotzdem verharren sie in ihrer misslichen Lage, weil sie keine Opfer bringen wollen. Sie wollen lieber weiterhin in der Komfortzone bleiben, wo sie nichts riskieren und dementsprechend auch nichts verlieren können. Das Schlimmste daran ist, dass sie nur verlieren können, wenn sie in der Komfortzone bleiben. Denn sie werden immer älter und je älter sie werden, desto mehr Verpflichtungen kommen hinzu, die das Riskieren immer schwieriger machen. Zudem muss man beim steigenden Alter auch darüber nachdenken, für den Ruhestand zu sparen, denn keiner von uns möchte im hohen Alter Pfandflaschen sammeln. Zum Glück habe ich für diesen Anlass extra ein Leinwandbild designt. Dieses Leinwandbild konditioniert deinen Verstand und hilft dir bei deinem Kampf aus der Komfortzone. Sichere es dir also im ersten Link in der Videobeschreibung und fange sofort an, aus der Komfortzone auszubrechen und nicht noch mehr Zeit zu verschwenden. Nummer 2. Stell dich Herausforderungen. We're built for struggle, us human beings. You're not after the bubbles of bliss that Dostoevsky described in Notes from Underground. We're built to contend with the world. We're built to contend with reality. You want a challenge, and the best way that you can take on a challenge, because a challenge fortifies you. So you don't want to be secure, you want to be strong. And you get strong by taking on optimal challenges. And so you lay out your destiny in the world, and you take the slings and arrows of fate. And you make yourself stronger while you're doing so. And you might fail, and fortune might do you in. But it's your best bet. And people have extracted unbelievable successes out of catastrophic failures.
And I'm not saying that in a naive way. I know perfectly well what happens to people. You know, you're doing fine in life and then you get cancer. And then 6 months later, you're dead. And all the heroism in the world isn't going to save you at that point. But that's not the point. That's not the point. Life is bounded by mortality. But that doesn't mean that you don't get out there and contend. And you develop by contending. And you minimize the net amount of suffering in the world. And that's something, man. That's something to do. Ich kann selbstverständlich nicht für alle Menschen sprechen, denn nicht alle Menschen wollen stark und mächtig sein. Einige Menschen wollen einfach nur vor sich hin leben und das Risiko so gut wie es geht vermeiden. Aber für diejenigen, die mehr vom Leben wollen, für diejenigen, die stark und mächtig sein wollen und für diejenigen, die das Leben ihrer Träume leben wollen, ist es essentiell, sich Herausforderungen zu stellen, die uns alles abverlangen. Ganz nach der Maxime, was mich nicht umbringt, macht mich nur noch stärker. Diese Redewendung kommt nicht von irgendwoher. Die Leute von früher wussten, dass wir an Herausforderungen wachsen und dass Erfolg ein Prozess ist. Aus diesem Grund appelliere ich auch an dich, Herr Zuschauer, stell dich Herausforderungen, denn solange es dich nicht umbringt, macht es dich nur noch stärker. Nummer 3. Entwickle Resilienz. Life is difficult and you cannot protect your children. What you can do is prepare them, and you can prepare them to be strong and courageous and truthful and resilient and reciprocal in their interactions with other people. And that means you equip them for what life will be, which is at minimum a series of difficult challenges, and often more than that, because of course people go through very difficult times in their lives. And a resilient person is capable of standing up to things in the face of fear and moving forward voluntarily, convinced of their own competence and ability to prevail. And so your primary goal as a parent, apart from facilitating your child's social desirability, which is a major obligation on your part, is to encourage your children and I mean that literally, to instill in them a sense of courage in the face of the difficulties of life, and not to protect them from that. We don't even want to be protected from those difficulties, because a major part of life and its meaning is the challenge that comes with confronting difficulties. Resilienz ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen und essentiell, wenn ihr erfolgreich werden möchtet. Ich kann euch garantieren, dass der Weg zum Erfolg alles andere als ein Zuckerschlecken ist. Denn welche Person hat beim allerersten Versuch es direkt geschafft, außerordentlich erfolgreich zu werden? Klar, es gibt solche Menschen, aber die sind meistens die Ausnahme. Wenn ihr Spitzenklasse in etwas sein wollt, müsst ihr viel Zeit und Geld investieren, und vor allem am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern nochmal höher, da ihr Neuland betretet. Wenn ihr dann scheitert, werdet ihr Selbstzweifel entwickeln. Unglücklich sein über all die Opfergaben, die ihr gebracht habt und die nichts gebracht haben, und im schlimmsten Fall sogar zu Drogen greifen, um den Schmerz zu lindern. Um in solchen Zeiten nicht abzustürzen und den Drogen zu verfallen, braucht ihr Resilienz. Also entwickelt Resilienz und bringt sie euren Kindern bei, damit ihr auch in schwierigen Zeiten stabil bleibt. Nummer 4. Find dein Warum. My primary motive as a clinical psychologist and educator is to help individuals live more meaningful and productive lives in harmony with their families and their community. That's my motive. And the evidence for that, I think, is, well, if people go online, and first of all, you can watch the lectures and decide for yourself, but you can also go, I suspect probably maybe 250,000 people have commented on the lectures and their effects on them. And so that's what people say. I'm watching the lectures. Yeah. I'm trying to develop a vision for my life. I'm trying to become more responsible, and it's really helping. And that's what I hear all the time when I do these public lectures, which aren't political. But when we gain success, we raise the bar. We set our ambitions higher. I mean, what is your end game? What do you want? That's all. That's what I want. I want to help as many individuals as possible become more courageous, more truthful, and more engaged in the pursuit of individual, familial, and social harmony. That's what I want. Ein Warum ist die Grundlage, sozusagen das Fundament, wenn man Erfolg im Leben haben will. Elon Musk zum Beispiel arbeitet 100 Stunden pro Woche, weil er den Menschen zu einer multiplanetaren Spezies machen möchte. Andere reiche Menschen arbeiten hart an ihre Ziele, weil sie ihren Eltern etwas zurückgeben wollen und sie frühzeitig in den Ruhestand schicken wollen. Jordan Peterson möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, ein produktives und bedeutsames Leben zu führen. Viele Menschen wollen viel Geld,
Eigentlich sogar so gut wie alle, aber Geld an sich reicht nicht als Warum. Geld ist nämlich nur Papier, Münzen oder eine Zahl auf dem Bildschirm. Denkst du allen Ernstes, dass dich das vom Aufgeben abhalten wird, wenn es mal schwer wird? Natürlich nicht. Ein Warum ist meistens etwas Immaterielles, sowie Anerkennung, Liebe, Freiheit, Macht oder ähnliches. Was aber letztendlich dein Warum ist, musst du selber für dich entscheiden. Nummer 5. Wähle das kleinere Übel. You're doing a great job of Thank you. modeling courage in the face of fire. Well, there's something I'd like to say, maybe in closing, about courage. People say that to me, and I don't think it's exactly right. There's a line in the Old Testament: "The fear of God is the beginning of wisdom." And I think it's more like that. It's not that I'm courageous, it's that I'm afraid of the right things. So when I made my videos, it wasn't like that didn't make me nervous. But I was less nervous about going back to bed and not saying what I had to say than I was about making the videos. Because I know where this is going. I don't want to go there. And so it's not so much courage, it's that it's a matter of, it's less risky to say something than to remain silent when you know there's something to be said. I know that to be the case. And so lots of times in life, it's like there's no pathway forward that's going to shield you from risk. You get to pick this risk, or you get to pick this risk. And I think I picked the lesser risk. And that might be wise, but I'm not so sure it's courageous. Im Fall von Jordan Peterson war sein kleineres Übel das Erstellen und Hochladen seiner Videos und sein größeres Übel das Schweigen. Er hatte eine Message, die er über die Welt verteilen wollte, um Menschen zu helfen, wie wir im vorherigen Punkt gesehen haben, und hätte er die Videos nicht erstellt und hochgeladen, dann wäre das für ihn schlimmer gewesen, als erneut zu Bett zu gehen mit dem Gewissen, dass man wieder nichts getan hat. Tatsächlich hatte ich früher so eine ähnliche Situation. Ich wollte nämlich unbedingt lernen, wie man Mädchen für sich gewinnt, und habe die Theorie, aber auch die Praxis gelernt. Im praktischen Teil habe ich Mädchen auf der Straße, im Bus oder sonst wo angesprochen, wenn sie mir gefielen. Es gab aber auch einige Male, wo ich mich das nicht getraut habe, und in diesen Momenten ging es mir im Nachhinein echt ätzend, da es gezeigt hat, dass ich nicht mutig genug bin. Ihr solltet also auch so denken, da es Risiken überall gibt. Wenn ihr einen Traum habt, ihr euch aber nicht traut, diesen zu verfolgen, dann denkt nicht über das Risiko des Traums nach, sondern denkt vielmehr darüber nach, wie risikoreich es wäre, wenn ihr euren Traum weiterhin nicht verfolgt und in eurer misslichen Lage bleibt. Also hört endlich auf zu prokrastinieren und kommt endlich ins Machen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, ins Machen zu kommen, dann empfehle ich dir das Video auf der linken Seite. Dieses soll dir nämlich helfen, ins Machen zu kommen. Abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, denn dieser Kanal ist die Nummer 1 in Sachen Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Peace!